C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Direction le bistrot. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. À 10, ouais. 10, ouais. Et Ouais, n'hésitez bonjour pas. à toutes et à D'accord. tous, bienvenue sur BPC TV pour cette nouvelle édition de l'apéro du confinement, déjà la 12e. J'espère que tout le monde va bien, moi c'est la méga pêche aujourd'hui. Et alors, je suis dans un état, je vous raconte même pas, parce que ce soir, on vous réserve une soirée, mais juste extraordinaire. On vous a promis des choses, et on vous a pas menti. Alors, direct, je présente tous les invités qui sont avec moi. Donc, qui a pris la place à Fabien, Yannick Poulain. Salut Yannick, comment ça va? Salut, impeccable. La forme dans le Nord? Oui. Beau soleil, voilà. Confiné. Ouais, prêt pour un mois de plus? Oui. Ouais. Oui, malheureusement. Bon, moi, j'ai un peu l'habitude de travailler en home office, donc à la limite, ça me change pas grand-chose. Mais bon, c'est de son cœur qui me manque. Et puis de voir les gens, les amis et tout ça. J'imagine. Voilà. Donc, c'est une bonne initiative que de tous se retrouver. Et puis, on essaie d'inviter le maximum de gens possible. Hein. Petite surprise. Exactement. Salut Yannick. Yannick, pardon. Salut Yann Violaine, comment tu vas? Écoute, ça va extrêmement bien. Encore un plaisir de te retrouver ce soir. Alors là, en plus, avec le film que tu nous as préparé, c'est juste exceptionnel. Donc, un grand plaisir d'être là parmi vous. Eh ben écoute, j'espère que tu vas te régaler autant que nous. J'en doute pas. Roland, bonsoir. Roland Tchertov, comment t'as Bonsoir. fait d'Eurosport? Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Comment vas-tu, la forme? Eh ben, très bien, ravi d'être avec vous ce soir, surtout qu'on a un beau programme, je crois, Christophe, qui nous attend. Eh ben écoute, on a un programme surprise, mais un sacré programme. Moi, on est deux à le connaître, n'est-ce pas Yannick? Ah oui. Hein? Eh oui. On va avoir un énorme programme, en commençant par les playoffs que vous commencez à voir en bas. Voilà. Roland, tout va bien? Tout va bien, tout va très bien. Bon, j'ai parlé à la présidente du club. Je me suis dit, ça fait déjà 2 fois que tu viens dans l'émission. On a dit, on va essayer de te débaucher d'Eurosport pour voir. Mais elle m'a dit que cette année, compte tenu du contexte, ça risque d'être un peu juste. Donc on sait que tu te plais bien ici, mais il va falloir rester un peu patient pour nous rejoindre. Mais en tant qu'invité, tu es le bienvenu quand tu veux. Pas de souci, je suis ravi d'être là avec vous, en tout cas. Alors, j'appelle à présent l'homme de l'ombre, Fabien.
Et coucou Christophe, bonjour Fabien tout le Monin, monde. alias Robin, caché dans l'ombre, tapis, mais je vais bientôt te faire sortir de l'ombre, n'aie crainte. Comment ça va Fabien? Bah ça va bien et toi? Moi j'attends la surprise, hein. Oui. Je ne suis pas au courant, vous m'avez gardé à l'écart de ça exprès pour me faire la surprise, donc Exactement. j'ai hâte. Voilà. On l'a fait exprès. Hein. On voulait te tester ce soir. On va voir si Et ça là marche. c'est parti. Alors, coucou tout le monde sur le live, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. Bonjour à tous, il y a déjà énormément de monde qui nous suit là. On a essayé de faire un peu le buzz. Et comme je vous l'ai dit, donc ce soir, soirée snooker avec la rediffusion des playoffs saison 2018-2019. La demi-finale qui opposait Adrien Frostin à Fabien Monin, donc qui s'est déroulée à Dinard, c'était au mois d'avril dernier, me semble bien. Voilà, donc ça c'est la ligne de fond, et comme on vous l'a annoncé, les amis, on aura une grosse surprise. Voilà. Qui est prêt et qui nous attend. Qui est prêt et qui nous attend, et alors moi, je vous avoue, j'en peux plus déjà. J'en peux plus depuis que je le sais. J'ai déjà eu droit aujourd'hui, dans l'après-midi, j'ai eu du mal à m'en remettre, j'espère que je vais réussir à respirer tout le long de l'émission. Yannick est mort de rire. Chris, tu ne vois plus sur la fenêtre Skype la table? Ah, c'est Ouais, normal. pareil, un écran noir aussi. Ah ok, J'attendais tu l'as pour coupé. couper, Bon, mais ça va. Je vous ai Ça refait va. la blague du début d'émission. Chaque fois c'est la même. Normalement vous me voyez à présent. Tu Voilà. commences à stresser. Et on Ça y est. Parfait, merci. Ouais, c'est ça, voilà. Alors, beaucoup de monde. J'ai répondu à personne. Bienvenue à tous sur YouTube, sur Facebook. Donc, petit rappel, on est en live et en simultané sur YouTube, tu vois, j'ai du mal à parler, sur la chaîne EBPC TV, ainsi que sur Facebook, sur la page 8ball50. Vous pouvez réagir tout le long de l'émission, venir nous faire un coucou, venir avec nous, venir poser des questions, parce que vous allez voir que vous allez très certainement avoir des questions à poser. Alors pour ça, ça se passe via le chat YouTube et également sur le fil de commentaires Facebook. Voilà. Ensuite, s'il y a des gens qui veulent réagir, on pourra peut-être vous connecter avec nous, mais uniquement en audio, parce que vous voyez qu'en termes de vidéo, on est pas mal et ça me gênerait de cracher la connexion ce soir, ce serait un peu dommage. Voilà, alors, il est 19h08. Yannick, Oui, à ton avis, qu'est-ce qu'on me fait? tu fais comme tu veux. Il attend. Est-ce que je Mais commence il est prêt. à donner des indices? Alors, Non. Non. est-ce que je non. l'ai fait mouliner Ah. sur le chat ou même pas? Un petit peu. Un petit peu. Un petit Essaye peu. de voir si certains peuvent avoir deviné. Fais-nous un petit sondage pour voir. Ok, alors, il est anglais. Jusque-là, pour un joueur de snooker, c'est pas mal. Donc c'est un joueur de snooker. Il est anglais. Il a fait Pas de titre. Hein. 5 fois Pour le l'instant. break maximum. 6 fois. C'est bon, j'ai trouvé. 6 Non, fois. tu donnes de trop. Oh, Euh, chut. Ouais, Ouais, là c'est trop Allez. facile ça. Oui, Ouais. arrête là. Envoyez les propositions dans le chat, on attend les amis. Voilà. 6 fois le break maximum, Christophe. 6 fois. Ouais, Alors le site de le World Snooker n'est pas à jour, c'est moche. et non. C'est non. bon, j'ai trouvé. Parce qu'il est assez récent d'ailleurs, je crois, le dernier 147. Il y a 2 joueurs qui sont à égalité. C'est un joueur chinois et lui, avec 647. D'accord, ah, j'en avais oublié un. Donc c'est Roland, pas bien régulier, préparé, les hein. amis. C'est digne, d'ailleurs. Voilà, le joueur chinois, c'est Ding. Et pour les locaux, je vous rappelle, ce n'est pas Grégory Arbrecht. Alors, on me balance Marc Allen. Non, presque. Et non, Fab. Allez, si on dit de trop, il est 10, il attend. Allez, Fais-nous. Fais ça. je nous le connecte. Non plus, Richard. Même s'il a fait beaucoup de 147, Sean, d'ailleurs. Ça, Tu as trouvé, Fabien. Oui, j'ai trouvé, moi. Oh, nul. Alors, je lance l'appel. Et je te laisse parler, Yannick, du coup, Ouais. comme on avait dit. Il est avec nous. Hello, mate. How are you? Ah, the surprise is behind you. On your table. You can see, yeah. Thank you for this. The Masters Trophy and the word
Championship 2015. Yeah. Thank you for this on your beautiful star table at home. How are you doing? Yeah, all good. Yeah, very good. Thank you for coming. And we have now everybody looking at you, waiting to ask you some questions. And yeah, let's start then. Thank you. Bon, bah écoutez, Alors, on est ravis. Hein. Pardon les amis, Christophe, parce que juste il est pas à l'écran encore. voilà, moi je le vois pas encore. C'est pour ça. Je Moi vous non laisse plus, mais bon, papoter. J'ai reconnu. You are not live yet. So Hi Stuart. Hi, how you doing? Hi, we're fine here. You know, we're really delighted to have you on this special program. Thank you. And I'm talking on behalf of all the French fans listening to you tonight. And I'm Roland Chertoff. I usually comment for French Eurosport. I've been doing that for over 15 years, but I've been a snooker fan for maybe over 50 years now, because I was passionate of snooker when I was 3 years old. I play in an English club around Paris, and I've been commenting for Eurosport now for over 15 years. And anyway, I would like to just welcome you to the program on behalf of all the other fans. And usually we show snooker on French Eurosport, as you know, as well as all the other channels. But as we are living through special circumstances that we all are living through, and thanks to the initiative of Christophe Rivelange, who is organizing the program tonight, and Fabien Monin, who invited me the other day, and Yannick Poulain, who has invited you tonight. We're really delighted to have you on the program again, once again. And I think we should ask everybody to give you a big round of cheers and a big clap to be here. So Stuart, as you can imagine, we got a few questions for you, the first question everybody's thinking of is, the snooker season has been cut off at the moment. So what I'm going to do is I'm going to ask you the questions in English, and then I'll translate them in French for the guys, very fast. So you can prepare the answer like that, So the snooker season has been stopped. There were two more tournaments left. There was the Coral Tour in Llandudno, and you had the World Championships, of course, because the China Open had been cut off anyway for quite a long time. What is your feeling there concerning the World Championships? It's been said that it could be played end of July, maybe with closed doors. And that stays to be confirmed. We're waiting for it to be confirmed, of course. Alors, ce que je demande à Stuart, c'est évidemment les championnats du monde qui arrivent. Il paraît que ça peut être effectivement fin juillet, à partir du 25, et ça pourrait se jouer à huis clos. Donc, je lui demande un petit peu comment il sent cette possibilité en tant que joueur. How would you feel as a player to play in these conditions? I think it'll be tough. Obviously, the Gibraltar Open in the end was played behind closed doors, and you could see with Judd and Kyron in the final waving to the imaginary crowd. But I think it's tough. Obviously, they played a really good standard final, so I don't think it really matters standard-wise to the players, but just the atmosphere of the Crucible Theatre when it's packed out will be a big loss. Absolutely, and when when players play a very good shot, or there's something special arrives, a foul or something, usually there's a reaction in the audience, and that is going to be missing. Is that something that kind of it puts you off not to have any clapping when you do a great shot, or it kind of keeps you in the game, like as if you were having just a practice match? Yeah, definitely. The Crucible Theatres, as a player, you get the oohs and the ahs of the other table, and of the playing other players like Ronnie
the crowd are always on his side. So and obviously the clapping from the other table. So yeah, without that, it's going to be very sort of echoey sort of arena. Oui, en fait, Stuart explique effectivement, ça fait quand même un vide, hein, comme vous avez compris, ça fait quand même un vide de pas avoir le public, quoi. Il y a pas cette interactivité avec le public, donc c'est quelque chose qui manque. Maybe some players will miss it more than others. Some that enjoy the crowd, and some others don't as much. Maybe. Oh, definitely. Some players are like used to it, to play in front of sort of nobody, but obviously some people rise to the occasion. So yeah, it's going to be tough for some. Effectivement, il y a des joueurs à qui ça peut manquer plus que d'autres. Do you have any news about the Choral Tour, Landed No Tournament? Do you know if that's completely being abandoned, or is it still possible to play that later on in the season, or how can that turn out? I haven't heard anything. I've literally just seen something on Facebook that Barry Hearn still hopes, like fingers crossed, that the World Championships is going to be on the end of July. It might have to be played behind closed doors, as you say, but nothing at the moment for the Choral Tour Championships in Llandudno. So I always thought that needed to be played before the Worlds, because obviously seedings and stuff like that. Then we've got the qualifiers for the World for everyone coming through. So obviously don't know when the plans are meant to be done for that. So you've got some of the Chinese players have gone home. They've got to come back to do the qualifying. So there's so many different obstacles at the moment for it to be played in July. Yes, and actually we heard that Barry Hearn had quite a bit of a health issue, and we wish him a speedy recovery, because it's probably maybe the stress of everything that's happening at the moment as well. It's probably you've got lots of people in anxious at the moment, and we know that he works a lot to get everything done. So anyway, I think it may be the other way. I think because everything's closed and can't do nothing, he's had to sort of stay at home and not do much. So I think he obviously had a minor heart attack. Yes. I'd say I just read that he had one 18 years ago, and it weren't as severe. It's in the family, yeah, apparently. Oui, donc on parlait de Barry Hearn parce qu'il a eu un petit souci de santé. Barry Hearn, il a eu un petit malaise cardiaque léger, mais ça va, il s'en remet, et apparemment c'est quand même un petit truc héréditaire qu'il a depuis il est à risque dans sa famille, donc tout va bien. On lui souhaite en tout cas de se remettre le plus vite possible bien. And so Stuart, of course, we're going to talk about your career, and you know all the French fans have been following you over the years, and you hold 6 ranking titles, if I'm not mistaken. And you started the year 2020 with a bang, actually, because you got the Masters for the first time. Maiden, that's it, just behind you. So, absolutely, just on this side, yeah. So, voilà, le trophée du Masters, hein, mesdames et messieurs. Derrière, fantastic. And that was a maiden title. So now you got the World, you got the Masters. When are you going to get the UK? 2020, maybe? Yeah, hopefully. You never know. That might be the first tournament we play back in. Could be. With obviously what's happening. So I always thought I would win the UK before the Masters, because obviously my record at the Masters has never been really good. So I've had a decent sort of tournaments in the UK. So to sort of get my hands on that the Paul Hunter Trophy sort of there is an unbelievable feeling. Obviously I cherish that every day I come in here now. I see that, and it's great to get my hands around it. Yeah, I was just going to say, what feeling did that special trophy give you? Because it's probably something really very strong. I suppose it's at least as strong as the World Championships, probably. If not a very close second. It's obviously seen really Ronnie pick it up for the last God knows how many years, and obviously Judd winning it last year, and to get my hands on it, you realise how heavy that trophy is. It's just an amazing piece of art, really. To sort of to have that in my
sort of in my career is it's a special feeling. Great. Bon voilà, il est évidemment, comme vous l'avez compris, Stuart, pour lui le Master c'est vraiment un trophée fantastique, un événement fantastique, et c'est juste à côté des championnats du monde, c'est probablement le tournoi qu'il préfère le plus, ce qui est après Rodney, O'Sullivan, après Judd Trump, donc soulever ce trophée pour lui c'est quelque chose d'exceptionnel. Et okay, Stuart, let's talk about training for the snooker fans, for the French snooker fans. In usual circumstances, without COVID-19, what would a usual Stuart Bingham day be? How do you work? What's a working day for Stuart Bingham? I get up pretty late. Enough time to take the kids to school. They only live literally about 500-600 yards down the road, so walk them to school, come back, have some breakfast, have a shower, and then come into this room about 10 o'clock. Stop for lunch about 1 for about half an hour, and then come back in and play till sort of 3-4 o'clock. So may probably practice on my own. I could probably do 3-4 hours, but playing someone else could play like 4, 5, 6 hours. So. Yeah, and that is Monday to Friday, and do you keep weekends for the family? Or all depends. Coming up to a tournament, I'll be playing 7 days a week. But obviously, when there's a bit of a gap, it's sort of even on a Saturday I'll play. Sunday, my boy plays football, so I take him to football on the Sundays. Ok. Donc voilà, le rythme de Stuart, vous l'avez compris, c'est du travail. En général, il emmène ses enfants le matin, il revient à travailler à partir de 10h jusqu'à 13h à peu près, après une pause déjeuner, et il reprend début d'après-midi jusqu'à environ 16h, 17h. Puis après, ça peut continuer, il peut jouer des parties également avec d'autres sparring partners. Et puis après, quand il y a un tournoi qui approche, c'est du 7 sur 7 quelquefois. When you have a tournament coming, you could play 7 days a week to get ready. Quelquefois, c'est tous les jours. Back in the day, I could have a couple of days off here and there, and it wouldn't make a difference. But because I'm one of the senior players now on tour, that I need to play 7 days to keep my arm in and keep my time in. So. Roland, si je peux me permettre. Il y avait une question sur le chat qui semblait intéressante. Someone in the chat, in the audience, was asking, remembering your final in the Crucible, that must be some kind of pressure, feelings really strong. How do you deal with the pressure in an event like this? I just think lately I've actually been watching from like the semi-final and the final, and I look at myself like now and it's how well I dealt with the pressure of the situation. I didn't know how I'd done it then, but I just think it's like obviously the Masters this year. I was 5-3 up at the break, and then to go 7-5 down, it felt like I had someone else's arm on me, like a different cue. But then something clicked in my game, and obviously the pressure and that, it just sort of went, and I just got control of my game and produced some good snooker. And I think the World Championships was exactly the same. Something was clicking in my game, and I could trust in it, and the pressure sort of didn't really seem to be there. Ouais, c'est une question de confiance, souvent. Et quand la confiance revient, après, comme Yannick, tu peux l'avoir expérimenté, quand tu es en confiance, tu déroules, et finalement, tu retrouves un petit peu les sensations. Et le pire, c'est de ne pas avoir de sensations et de se battre contre soi-même, en fait. Bien sûr. We were feeling that actually, Stuart, when you were playing. We felt that at one moment it was against Ali Carter, wasn't it? The game, yeah. And he kind of took a big chunk in the middle of the match, and you kind of had you were looking to get a grip of yourself at that moment, and
and the balls were rolling away, and suddenly you clicked into your game again, and you started playing your normal break building snooker, and it all came back. Do you feel it that way as well? Est-ce que c'est un peu, pour résumer ta question, est-ce qu'il y a des phases comme ça où on perd le fil du jeu, puis tout d'un coup ça revient et on se resynchronise avec soi-même? Et it's kind of finding yourself in your own form and playing the shots without feeling the pressure. Definitely, yeah. So years of playing the game, obviously going back 20-25 years ago with Yannick. Back then you sort of played on spirit and you just sort of play with confidence. But now in the time of obviously say being older, you've got to try and rely on your cue action, and sometimes the pressure now does build up a bit more. And at 5-4, I was thinking about this trophy, and the outside pressures obviously start building up, and the game can sort of bite you in the backside and go against you. And you say you got to really trust yourself, trust your cue action, trust your game, and hopefully it comes back at the right time. Ouais, voilà, quand on a tout ce travail derrière soi, à un moment, ça finit par payer finalement. On retrouve les sensations. Il faut faire confiance à son cue action. Et voilà, il faut laisser passer l'orage et puis on retrouve les sensations derrière, en fait. Stuart, we got lots of French young fans listening tonight, and what would you advise French youngsters? And what would one of the or two or three things they should concentrate on the most when they're trying to get into the game? Just either starting or already gifted players. What would you say the most important thing to keep in mind when you're a young player? I'd say enjoy it. Sometimes it can be hard. Sometimes you've got to go backwards before you go forwards. Looking back in my life, I remember making 50 or 60 breaks and then nothing for 6 months, and then all of a sudden it went up to 80 or 90. Just because you're learning every day. I'm still learning. I've been playing the game for 30 years. Every day I'm learning something different. Yes. So I think the main thing is to obviously practice, play as much as you can, and just try and enjoy yourself. Voilà, c'est une grande leçon. Même Stuart, après 25 ans de carrière, continue à apprendre chaque jour. Il faut rester humble, il faut continuer à apprendre et surtout s'amuser. Et voilà, on est tous là ce soir parce qu'on est fan, on adore le snooker. Et Stuart, ça se sent bien, il continue à aimer le jeu même après toutes ces heures passées à la table. Et donc il expliquait que ça lui arrivait quand il était jeune de faire des breaks de 50, 60. Et puis après ça, plus rien pendant 6 mois. Et puis après ça, après il a monté jusqu'à des breaks de 80. Mais c'est parce qu'il c'est une attitude devant le jeu, c'est toujours de respecter, d'être humble et puis d'aimer ce jeu et de travailler, je pense aussi, et puis voilà, de travailler sur soi-même pour s'améliorer. And so it's always kind of every day putting it all back on the table and trying to find trying to learn new lessons from the table and improving your game, whatever happens. Yeah, everyone goes through different cue actions, different timing of the ball, and you say, even for me, I learn every day. Even if it's one shot, you learn differently, that you can play it a better way or find out different faults. You're always learning. You can never stop learning this game. Voilà, on n'arrête jamais d'apprendre. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question là que vous avez Oui, j'en avais une en effet. When you experience some loss of confidence, how do you deal with that? Is that about finding routines on your training, or train more, train less, maybe find something else outside of the snooker? Yeah, it's tough. Confidence is massive in the game. People don't realise how big confidence is. You can see Judd Trump at the moment, confident as anything.
He finally won the World Championship, and he's had a season, the best season of his career so far. So when you get that confidence, you've got to ride the wave. But when you lose it, it's hard to get it back. You've got to put the hours in. Sometimes, like as you say, sometimes a couple of days off, forget the demons in your head, and then sort of reboot and then go back to the practice table. Or some people put the hours in and try and get through it. When you can put all the practice in and feel really good in practice, but until you get out in that match, that's when the confidence comes out and goes. So you need to get on in a match and trust it, and it's very tough to sort of beat. D'accord, donc j'ai demandé en fait comment il faisait pour récupérer la confiance quand il pouvait expérimenter certaines pertes de confiance, et lui disait que effectivement c'était très important, surtout en compétition, et que des fois juste sortir un petit peu les démons de sa tête en prenant 2 jours un peu ailleurs du billard, et puis le but c'était de, même s'il jouait bien à l'entraînement, de réussir à retrouver une confiance en lui-même en compétition. Alors, so Stuart, you're one of the best break builders on the tour. You've accomplished 454 century breaks. I've been counting, over 25 years in competition, of course, of which 34 this season. This is after the Gibraltar Open, and you're the 4th best 147 holder after of course Ronnie with 15. I think you've got Stephen Henry, who's got 11. Then you have John Higgins with 9, and you're equal with Ding Junhui at 6. I think that is that's what's there. And behind you, of course, you got all the others. You got Neil. I think you got Mark Selby, and you got other players, right? But right behind at 5 or 4. But what is the secret? What would you say is Stuart Bingham's secret to be a great break builder? And is it breaks? Is it work? Is it logic? Is it anticipation, simplicity in the positioning? Is it experience, practice, routines, or is it technique? So I'll translate that for the French guys, Voilà, je lui demande par rapport à la grande qualité de Stuart. C'est vraiment un super break builder. Et il a 450 century break de carrière en compétition, dont 6e. Il est le 4e meilleur 147 possesseur de 147 après Ronnie, après Stephen Hendry, après John Higgins, à égalité avec Ding Junhui. Et je lui demande quel est le secret de la meilleure construction de break. Quel est son secret à lui, en tout cas, quel est son conseil aussi? Est-ce que c'est la logique, l'anticipation, la simplicité, le remplacement le plus simple possible autour de la table, l'expérience, l'entraînement, les routines ou la technique? Ou est-ce que c'est un peu de tout ça, évidemment? What would you say? What is your main asset you would like to talk about for break building, the best way possible to break build, to do big break building? I've always, like I've said there, I'm always learning. So when I play, I always, if something different happens, I'll practice it until it works. I suppose it's like a Sudoku puzzle, or a puzzle. You've got to try and unlock. You've got to unlock different balls. I'll try and translate what you just said. Il est toujours en train d'apprendre, toujours en train de découvrir des nouvelles combinaisons. Et il parle un peu comme si c'était des sudoku, en train de résoudre des problèmes sans arrêt, des nouveaux problèmes, et donc de faire un vrai travail de reconstruction sans arrêt, donc de découvrir des nouvelles combinaisons. C'est un apprentissage sans arrêt, de nouvelles choses. And you wanted to go on, Stuart, maybe? Yeah, but just because that's the way I do it, don't make it right. You've got people like Neil Robertson and Judd Trump. They try and smash the Reds open as soon as possible. Ouais, Judd Trump et Robertson, ils essaient d'ouvrir le jeu le plus vite possible. And so, for me, I've always tried to nudge that ball in a perfect position
to open a reds up and obviously try and leave myself like low on the black, screwing into the reds, knowing there's another red that I could get on. So I'm never really trusting to luck. I'm going to the pack knowing I can leave myself on another red. So it's like they say, like a puzzle. I've always tried to break through like a puzzle. J'ai toujours essayé de résoudre ça un peu comme un puzzle. J'ai plutôt tendance à ouvrir le jeu progressivement en fait, en allant me replacer et d'ouvrir pour une rouge en particulier et contrairement voilà à Robertson ou Trump qui eux vont ouvrir le jeu de manière un petit peu plus radicale. Oui, vas-y, si tu as une question, vas-y. There was a question in the audience about this topic. Is there any player that you really enjoy playing against because it feels easier for you or maybe just enjoyable? And in the other way, are there players you not really are afraid to play against but maybe you don't like because of the player itself or its game? C'est une question qui était en train d'arriver ça, mais c'est pas grave. Pardon, désolé. Me, Stuart. I used to love playing Yannick. It's very easy. Actually, Stuart, the question was, you've been operating on the main tour for 25 years now. Could you just give us 3 players that you feel motivated and you feel that they make you play well, they make you play at your best, and then maybe 1 or 2 or 3 other players that make you play, the game seems difficult to play against? It's got to be obviously some of the top players. I enjoy playing Ronnie, even though I haven't got a good record against him. Judd Trump, most probably Mark Selby. They're all good players, and you know you've got to perform to beat them. So if you don't, you're going to get beat. So I think it helps you raise your game and play good snooker. Obviously, I had a good match with Mark Selby in I think it was the China Championships this season. I knocked in 4 tons and a 90 against him from 2-0 down. So you know what you're going to get with Mark. You know you've really got to play well. So obviously the other hand of the 3 bad players or the 3 other players that I don't play well against is most probably Ronnie. He's 1. John Higgins, and I don't know. I'm trying to think of a 3rd one. Sean. I don't know. Yeah, maybe probably Judd. I've also Sean. John Higgins. John Higgins has beat me the last 6-7 times we've played. He's very tough. I think growing up and watching him at the top of the rankings for so long, you know you've got to play well against him, and he's got all attributes of the game. So you would say John and Ronnie are the players that you have difficulty playing against, or do they raise your level, or both? John Higgins definitely is one that I'm not enjoying playing at the moment because he'd say the last 6 or 7 times he's beat me. Ronnie, pretty much the same. You know, you've got to play well to beat him, and it's very hard to play well all the time. Ouais, donc Ronnie et John surtout John depuis quelques temps, il a joué des parties avec Stuart et ça a été difficile. Et Ronnie évidemment, il faut toujours jouer au top pour le battre, donc c'est toujours une partie très compliquée pour jouer contre Ronnie, quoi. Do you have what they call a boogie player, which the guy gives you're always unlucky when you play against him, or he makes you play really bad game? Does that happen? Do you have one player on the tour? Maybe you don't want to talk about him. No, I think I just named him John Higgins at the moment. John Higgins, okay. Yeah. Just I had a good chance at the World Championships. I didn't feel like I played great. He ended up beating me 13-11, I think. And then in the UK this year, he didn't play great at all, and he ended up beating me 6-4. And I was playing well up till that match, and then I didn't perform on the day. So
it felt like a chance was gone there. Est-ce que vous avez peut-être une question en plus là? Il y a des questions qui défilent sur l'écran. Moi, je les vois pas. J'arrive pas toutes à les voir. J'essaie de sélectionner quelques-unes. Fabien ou maybe I can have one question. Yes. So hello Stuart. Very great pleasure to have you with us tonight. So yes, I just wanted to have a look back on your greatest achievement, that was the World Championships in 2015. And maybe not the final, but the semi-final against Judd, when you beat him 17-16 at the decider. So it was a great match with a lot of suspense. And I remember in the decider you had a very difficult combination along the cushion of the black, and it was such a great shot. So what can you say about this shot? What passed into your mind at that moment? I think that year everything was sort of going for me. I remember more or less every shot I see first I went for and got a good high percentage of. And I remember we was playing safety, ran this end, the top end. And as I started walking around the table, I just see the plant. And then I looked at where I could leave the white next to the red, so I couldn't leave the red. If the red rattled over the pocket and stayed there, I couldn't leave it on. So I just sort of straight away, I just see that shot. Obviously very brave to obviously play it, but again, it just seemed that year everything I went for and done, it just everything happened good. So that is my moment. I always feel like you've got to do something special to win a match like that. I couldn't pull away from him, and he played brilliant to come back from 16-14 to 16, or we had 200s. So I just felt like I needed to do a special shot, and luckily for me it went in. Ouais, en fait, il a vu le plant, il s'est dit bon bah je vais la jouer, il a senti le coup et il s'est replacé exprès pour pas laisser au cas où la rouge boulottait devant la poche. Just to bounce off that, would you say, Ian? Stuart. Would you say that the shots that you got to feel the shot before playing it, and sometimes it's not always the easiest shot that you feel you want to play, and that is something that it goes into confidence, of course, but it's something that you can't explain. All the players are going to have a different feeling on shot, and sometimes you're going to choose a shot that because you feel comfortable with it, and that's the shot you got to play. You as Stuart Bingham have got to play that shot, and someone else will play another shot. Definitely. I think sometimes easy shots, sometimes if you're not confident on some of the easy shots, it's tough to play. How many times you see people look at a shot, get up, get down, get up, get down, and 9 times out of 10 they miss that shot because they're not happy with it. It's all down to confidence. And you say sometimes, I know I might prefer a low black going into the reds, where other people might fancy high on the black off the top cushion into the reds. But everyone's got their own their own shots, really. Ouais, donc il y a pas vraiment de recette, quoi. En fait, miracle, hein, pour les joueurs en général, c'est chacun a son propre feeling sur les coups, et c'est pour ça que c'est magique, c'est que Stuart il va jouer des coups, mais que les autres ne sentent pas nécessairement. Donc c'est pour ça peut-être la combinaison, il la sentait bien, il l'a joué, et ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être qu'il l'aurait pas senti, il n'aurait pas joué. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de dire voilà, ça c'est le bon coup à jouer, c'est ça 90% du temps, c'est juste, mais il y a toujours cette petite partie où chaque joueur a ses préférences, et les joueurs vont choisir quelquefois un coup qui est différent que de l'autre. Donc
il a bien confirmé que c'était une question de feeling et de confiance pour chaque joueur, effectivement. Stuart, your first ranking title was in 2011. It was the Australian Open. I think it was the first time they were playing that Australian Open, and it was in Bendigo. Is that correct? That's correct. Yeah. Yeah, and it was a great event because it was the first time ever they were having a competition in Australia, and you won your first ranking title. So can you share the feeling you had on that first ranking title? I remember landing into Australia, into Melbourne, with a suitcase full of sort of shorts and t-shirts, and didn't realise we landed in -2 degrees. Oh. So I think I literally had a jacket, like a tracksuit jacket, and that was my sort of warm jacket for the week. But I remember we got to the venue and it was a big sports hall, and we had aircon blowers on to try and warm the place up. But for some reason, the conditions just played absolutely perfect. For years, players were saying it's the best. The conditions were the best ever. The way the table reacted, and I think the dry humidity made it play really well. And met some great people out there. I met a bloke from school who moved out there that I ain't seen for 20 years. But yeah, obviously I remember beating Sean Murphy in the semi-final, and then beat the world number one at the time, Mark Williams, 9-8 from 8-5 down. So it was superb to get my hands on that first ranking event. Ouais. Et voilà, donc il est arrivé, il faisait -2, il avait des shorts dans sa valise. Et puis après, les conditions de jeu étaient fabuleuses. Apparemment, il y avait le taux d'humidité était juste bien, les tables roulaient parfaitement. Et puis voilà, cette victoire en demi-finale face à Sean Murphy, et puis en finale, une victoire face à Mark Williams. It was 9-8. Was it deciding frame on the final? I was 8-5 behind. And Roland, we remember the cross double you made to win in the decider. That's it. Great cross double. Yeah, he played the perfect safety shot, and I didn't have another shot. So again, I had to. It's something I saw, and I just sort of went for, and luckily for me, it went in. Yeah. I think at that time I sent you a little word on Facebook saying only champs come back from 8-4 to 9 to win the game or something like that. 8-5, I think. Yeah. And you had such a load of people saying fantastic job. You know, it must have been did you feel that first ranking title got you into a new mood, of course, and everything seemed a bit different from then on? Est-ce que ça a changé? Évidemment, le premier titre en ranking, ça donne la confiance. Est-ce que derrière les autres finales avaient un goût différent derrière? Did the next finals you got into have you had less pressure because you had this ranking title behind already in your under your belt? Definitely, there's loads of pros out there, players like Dave Gilbert, that are good enough to win tournaments, but until everyone's knocking on that door, and until that door finally opens and you walk through it and you win that tournament, it's the hardest thing to get through. So to finally get your hands on a ranking event trophy, everything else then is sort of a bit more relaxed going into tournaments, and you know yourself, you know you can do it with confidence. 3 years later, you get your second ranking title in Shanghai, the Shanghai Masters. And just explain the different feeling that gave to you, the second ranking title, 3 years later. How did that feel? That feel like a kind of accomplishment of saying, okay, well, this is, at least I'm not going to have only one, I'm going to have a second one, then maybe more coming. It must have felt good. Yeah, I remember Mark Williams used to call me Chesney Hawks. I like the one and only sort of just one tournament. Like Anthony Hamilton, maybe. That's it, yeah. Il a eu peur à un moment d'avoir un seul titre en ranking de carrière. Après l'Open d'Australie,
il a eu 3 années quand même avant de remporter un deuxième titre ranking à Shanghai. Donc c'est pas évident de confirmer derrière. And you were saying, Stuart. I remember. I'm not sure who I beat in the semis. I don't know if it was Judd, but I remember beating, or it might have been Ding. But I remember beating Mark Allen in the final. I had my friend out there. We come from Thailand, from the Six Reds. And I had my friend Peter with me, and it was just one of those. We had a great week. We had like a good laugh all week, and my game clicked. I remember playing Lee Hang in the first round out there, and I think I made 100 break first frame, and then he didn't miss a ball for 3 frames. He made 190, 100, I think. Mm-hmm. And I remember going to my friend out there, and Peter, and I sort of said, I ain't done nothing wrong here. I just got to keep playing how I am. And I ended up turning the game round, and again, my game clicked. And I went on to win it. Voilà, et donc voilà, c'est Stuart qui explique comment il a réussi à remporter ce deuxième titre en ranking. Mais c'est vrai, j'ai envie de poser une question sur qui n'était pas prévue sur les joueurs asiatiques en fait. Stuart, we all see all these Asian players, you know, for the last now 15 years now. Ding won the China Open in 2005 against Stephen Hendry, and that kind of exploded all the players around there. Really got motivated, and then we had Liang Wenbo on the tour for quite a while, even in the top 16, I think. But since that, there are a lot of young players coming up. You got Yan Bintao, Zhu Yulong, Chao Yupeng, all the others, but it seems they're still having problems getting into the top 16. What would you say is lacking the most in those players? Is it kind of the fight? What could it be? What could it be? The fighting spirit, the winning will to win. They've got such a fantastic technique. They got everything to win, but some of them are getting to the top. You know, Yan Bintao is winning tournaments now, but we thought in 2005 that there would be about 4 or 5 players in the top 16. There's still only one player, Ding Junhui. What would you say is happening in China? Why don't we have more Chinese players in the top 16? I think my own personal opinion is we've grown up in snooker clubs, so the heart, the grit. Sometimes you've got to when your back's against the wall, you've got to play a plan B, have a B plan for the game. I think the Chinese, like you say, their technique is perfect. They're very straight cue actions. But when it's just a little bit off, it's like their game falls apart, and they ain't got that sort of plan B game or something like that. Maybe they lack the backbone, the strength in when they have they're in deep problems. They don't have that kind of backbone that the Brits and the Scottish and the Australians and the Irish players have. That kind of regroup when you're in trouble and try and find a bit of strength. They maybe it's a bit of a lack of experience, cultural experience, maybe in the game. Maybe could it be that? Est-ce que ce serait peut-être un manque d'expérience culturelle, du fait de pouvoir se battre quand on est vraiment en difficulté? Parce que ça, c'est la grande qualité des joueurs anglo-saxons, c'est de savoir se sublimer dans la difficulté. Do you think that could be, what they should work on that, maybe, that quality of trying to play better when you're in trouble? I'm not sure if you can work on it. I think you've either got it or you ain't. Yeah. You look at the greats of the game, the Steve Davis, the Stephen Hendrys, the Ronnies, the John Higgins.
they've never played well all the time, but they still win tournaments, and that's the key. I think the Chinese players are not learning that side of it, like the mental side. When something goes wrong, it's like they can't cope why it's gone wrong. I think obviously we sort of see it with Ding Junhui against Ronnie in the final of the Masters. All of a sudden, like the crowd got on Ronnie's side, and Ding didn't like it. It took him 2 or 3 years to get over that. I think it's that sort of situation. Yeah, that's when Ronnie kind of put his arms around him at the end of the game to kind of protect him from the crowd. That's it. Yeah. Est-ce que vous avez bien suivi là? C'était en fait un petit peu on se demande tous pourquoi il n'y a pas plus de joueurs chinois dans le top 16 depuis 15 ans qu'ils sont tous là. Et finalement, Ding est le seul à subsister. Et je lui ai demandé à Stuart quel était à son avis le manque mental qu'ils avaient pour pas, parce qu'il y a un tel réservoir de bons joueurs au niveau de la technique, ils sont excellents, et donc on se demande toujours pourquoi il n'y a pas plus qu'un seul joueur dans le top 16. Donc pour Stuart, c'est vraiment le fait de pouvoir gérer dans la difficulté, et le fait de pas pouvoir s'appuyer sur son big game, le jeu numéro 2. When you're in trouble, you rely on your B game, which is the game that you can play safe. You can try and get out of trouble and wait until you get the feeling back, and then you can play again. Yeah, you got to change the game. You got to be patient. I think Yan Bingtao, he's very close to having a B game. He's coming on very good. I played him in one of the Asian Tour events. And when he was about 13, 14, and he beat me 4-0 really easy. He was really good break building wise. But he seems like he's learning very quickly on tour. Yes, he seems like one of the more. He's got a very kind of attacking frame of mind, and he doesn't let himself be put off by the atmosphere of the game. He's very steady. He seems pretty sure, a pretty stable player. Et Yan Bingtao, c'est peut-être l'un des joueurs les plus solides en fait. Hein, ce qu'on sent d'ailleurs quand on regarde ce joueur. C'est ce que confirme Stuart. Hein. Vraiment, il y a une question intéressante. Vas-y, allez-y pour la question. Mais vas-y. Jeremy Madison is asking, Stuart, do you often practice with another professional snooker player or mainly on your own? Mainly on my own, maybe probably 3 or 4 days of the week on my own. I practice with some of the sort of lower ranked players. Sean O'Sullivan, he's an amateur at the moment. You've got Martin O'Donnell, he's coming on really well. Used to be Alan Taylor, but he's moved back up to Liverpool. So a few other younger players, younger amateurs. So I'll try and sort of put my experience head and use it against them. And they're playing very attacking snooker, the amateurs. So it's good to get a mix. Sure. Quelqu'un d'autre pour les questions? Oui, quelqu'un d'autre, Fabien. Oui, il y avait souvent la même question sur le chat. So, a lot of people in the audience are asking about the inner game and mental preparation. Do you have a specific preparation for that? Maybe aside from practice, or even when you arrive in a competition on a stage, do you have a routine that helps you being focused on the game? No, I think it's really all on the day. Some people do go through sort of reading the paper to get their concentration, but I'm very much what happens at that moment. Might be a fault of mine, but I just seem to obviously go for a routine practicing sort of 15-20 minutes before a game to loosen up, and then when you go out there, we'll see how it happens. I used to sort of put in a load of routine practice and play and feel really good. Go out to the main table and play bad,
but I've done it the other way. I've felt bad in routines and gone out and played well. So I take it with a pinch of salt and just see what happens now. Okay. Je me demandais s'il avait une préparation mentale particulière et surtout une routine lorsqu'il arrivait en compétition pour s'aider à son contrôle. Je disais que non, c'est plus sur le moment. Évidemment, il appréciait de pouvoir aller faire une petite routine d'entraînement juste avant de démarrer la partie, mais tout dépendait réellement de ses sensations sur le moment et il se focus uniquement là-dessus. And Stuart, just to go on that question, other players like Johnny Higgins, they had a mental coach helping them, and you have Ronnie, who's been working with lots of coaches, and other players who have coaches to help them, as it was asked, to try and get down on the game. You've really never had to get that kind of training, a mental training, even at one moment during your career, you never had one person helping you to try and optimize your frame of mind on the game. Could that happen in the years you've been playing around the tour? I've tried them all, to be fair. I've tried hypnotherapy, sports psychology, but I've found out none of them really work for me. J'ai essayé l'hypnothérapie, le sport, ça n'a pas marché vraiment pour moi. I think it's just having maybe like a good friend with you to keep you in a good frame of mind and take your mind off of the game when you're not playing. So you're keeping yourself fresh, and when you play, you concentrate. Ouais, c'est d'arriver à décompresser en dehors des matchs, et du coup on est beaucoup plus pointu, beaucoup plus concentré pendant le match. Donc vraiment arriver à déconnecter match et hors match, en fait, c'est ça. So when you have a big match coming up, quand il y a une grande finale qui arrive le lendemain, what is your frame of mind in the evening? Do you have an easy night's sleep? Est-ce que la nuit est facile en général, ou est-ce que ça dépend du tournoi, ou est-ce que c'est toujours la même chose? Is it always the same? You have a good night's sleep, or depending on the player you're going to play, you can be in a kind of having a different frame of mind when you're going to rest on the night before. It don't depend on the player. It just depends on where in the tournament I am. Quarterfinals, semi-finals, I very rarely get a good night's sleep, because obviously you're buzzing, you're in a tournament, you're very close to obviously getting your hands on another trophy. So dans les quarts de finale et les huitièmes, c'est difficile, c'est compliqué, justement parce que on est en plein milieu du tournoi, et donc il a son esprit qui pense à plein de choses. Sorry, Stuart, I cut you off, but it's just. And what happens when you reach the semis and the final then? Et quand on atteint les demi ou la finale? I remember going back even to obviously the Masters this year. I was commuting. I live literally about an hour away from the Alexander Palace. So I remember after the quarterfinal, I got in about 2:40 in the morning, 2:30 in the morning. Après les quarts de finale, je suis entré à 2h30 du matin. Quoi. Enfin, je suis rentré à 2h30 du matin. I had literally about 5-6 hours sleep, and then went back there in the afternoon to play my match in the evening. Dormi 5-6 heures, retourné en début d'après-midi pour jouer le match du soir. And when you arrive at 2 or 3 in the afternoon, what do you do then? What happens how can you wait until the evening? What do you do? Coffee, chocolate, sugar. Coffee. As usual. Yeah. Chicken. Preparing for chicken dinner after. That's it, yeah. Coffee, chocolate. Okay. Yeah, just things, sugar, just to keep myself awake. Obviously, the final, where I went 7-5 down in the final, I had a coffee and a Mars bar, and just to get some energy back. And I think that was the key for me to win the tournament. Ok, ben voilà, des petits secrets, on les connaît maintenant, qu'à un petit Mars et puis ça repart pour Stuart. C'est ça. Do you have something about washing your hands or keeping the hands warm before a match or something like that? Some players put their hands around a cup of tea or
to keep them warm. You know, does that? Do you feel you have to take care of keeping the temperature right on your hands, or when you play a match? No. Or before starting? Yeah, no, I've never had that trouble. Obviously, I do watch players do that. I've never really suffered with cold hands or cold fingers. So, if anything, they might probably a bit clammy, a bit sticky. So I'm always, when I'm sitting in my chair, wiping my hands to try and keep them clean and smooth, sort of thing. I see. Ouais. Donc plutôt essayer de garder les mains les moins moites possible. Essayer de les essuyer avec un chiffon. How about the snooker cue? Do you wipe it as well so that it doesn't stick as well? Of course, during the game. Normally, if I ain't done it before I walk out to the table, I do it as soon as I get into in the chair. I normally clean the cue to make it smooth. Ok, oui. Donc une fois que normalement elle est bien essuyée, la queue de snooker, ça va normalement, ça tient. Est-ce qu'il y a peut-être une question sur la technique ou sur le matériel? On that topic, just when you're waiting for your opponent to play, and mostly in matches where your opponent will do big breaks, what's your mind when you're thinking of that chair? Are you trying not to think about the last shot you've made? Maybe just trying to relax, or focusing on the game and what will happen next? A mixture of everything. You're trying to obviously forget about the shot you've just missed or mistake you've just done. You're watching the other player. He might have got a little bit of luck cannon in a ball that he weren't meant to, and so you have got to try and keep your mind clear. Sometimes it could go on to what happened last night around the dinner table, or just to totally take yourself away from the table. But you've got to try and stay focused. Sometimes it can be hard, but sometimes it's, say, like if they've had a bit of luck or they fluke a red and they're making a break, sometimes it's hard to keep composed. Ouais, c'est comment gérer la situation quand l'autre est à la table et que par exemple il a eu un fluke ou un coup de chance et qu'il a commencé un break. Et Stuart explique qu'il faut arriver soit à décompresser, mais tout en restant concentré. Donc, il faut arriver à gérer la concentration en fait. All this is to stay concentrated, but without putting yourself under too much pressure. Actually, try and relieve the pressure, but stay in the match as well. Yeah. Stuart, we don't want to keep you too long, so tell us when Michel is going to scream for you. Yeah, I've still got only one question. I'm over, Stuart. I hope this wasn't too long for you. And it's fine. It was okay. I really, the French fans listening, I'm sure they're learning lots of things, and I think they really appreciate having an inside view of how you feel when you're playing all your matches, because we see so much of you players on your French Eurosport, and it's such a treat, a delight to have your inside view on how you feel during the matches. You know. Yeah, it's good to give back. It's always good to give back to people, to the fans. Yeah. Well, we really appreciate it as well. So thanks again. And just maybe. Let's say I got two more. The one's an easy one. I got three more, but the two are very easy actually. Let's say in 2015, you beat Ronnie, you beat Judd Trump, and you beat Sean Murphy to get into to win the World Championships. Just tell us a few words about that feeling. Well, I think it happened the round before the Ronnie. I beat Graham Dott 13-5. Okay. And I knew that by beating someone of Graham's stature, 13-5, I knew I was playing well. And obviously playing Ronnie in the quarterfinals, I played him there 2 or 3 years previous, and he beat me 13-4, I think. So I knew if I can keep my game together, that I had a chance. And I just remember. I remember the first frame he made 100,
and I just thought, here we go again. He might sort of blitz me here. Yeah, I think I remember that. Yeah. Yeah, and I got into the match, and I sort of stayed with him, and we were sort of punching each other, if you like. He was making a break, I was making a break, and it was a good match sort of thing. So. Stuart nous explique qu'il a joué d'abord le premier tour avec, un tour précédent avec Graham Dott. Hein, il avait très bien joué, donc il s'est senti en confiance. Après, il a joué Ronnie qui a semblé un century break dès la première manche. And actually, do you confirm that Ronnie is a kind of a front runner? He doesn't feel comfortable when he's kind of got a close run with an opponent during the match. He prefers either being quite a bit ahead or having a bit of a challenge and coming back and giving himself a challenge. He needs to be challenged, but he doesn't like the very close games. Yeah, I can see where you're sort of going. I think the last few years he's lost there. He's lost in like close matches where players have stayed with him. I think, as you're right, he is a good front runner. If he can get a couple of frames in front of you, he seems to just steamroll and win pretty easily. But I think if you can stay with him, then you might see a few faults here and there. But he's such a good player. He's, like I say, he's the best we've ever seen, really. So to have a chance of beating him is, like I say, it's great. Yeah. Anyway, congrats for beating all those great players and winning that World Championship in 2015. It was a fantastic tournament to follow. And just Stuart, on this to follow the question of Roland, what were you feeling the night before the World Championship final? How were you feeling? Did you sleep well? Did you sleep well or not? I remember we had to do the interviews, obviously the media work. I think I got back to my hotel room about 1:30. Even though the final didn't start till I think it was 2:00. I think somewhere around about that. I'm one of these I can't lay in bed, so I think I was awake by 6-7 o'clock. Went down for breakfast. We went to the venue. Had a practice, come back, showered, and then went for the match. But I was just absolutely buzzing, knowing that trying to get to sleep, knowing I'm waking up for the world final is something we dream about as kids, sort of thing. So it was a hard. I remember playing the second session, and I felt really tired. Obviously, the what was that? The Sunday night. I lost the first 4 frames of the session, and again I had a coffee, banana, a Red Bull, just to get myself waking up. And obviously, luckily I come out and won 4 of the next 5 frames, so they kept me in the match. Great job, anyway. Fantastic final. And just one more. Just before the last question, what can we wish you, Stuart, for the next? What's your next great challenge? Well, of course, the World Championships, but we were saying that at the start. The UK would be fantastic for you to win, wouldn't it? Because that's one of the tournaments you haven't got. Yeah, I would be happily retire winning the UK. Oh yeah. We hope you're not going to win then. No. This year anyway. Maybe next year. Yeah. You can come to play a tournament in France if you want. Yeah, definitely. We got Steve Davis to come to Paris to our club to do a little exhibition. It was 4 years ago, Stuart. So one day we'll stay in contact, and we'd be delighted to try and organise something if you can come over one day. Yeah, definitely. You're usually in Belgium with Nico. Yeah. With your new sponsor, Chamberlain. That's it. Yeah. Mm. I had to come, but I couldn't because of my work. Right. Yeah. Anyway.
So, Stuart, I have one last question. Maybe the others have one last question as well, but I'm going to ask mine anyway. And if one of you guys, Yannick, Fabien, and all the rest, and Christophe, and all the guys tonight, you have a question. My last question is, when you won the World Championships in 2015, Stuart, most of the players said that you really deserve to win because you have such a love for the game. You keep on playing. You go to all the tournaments, even if it's not a big prize. You're there and you enjoy playing the game. And I really feel like other guys tonight. I really have this love of the game since I've been a child as well. And how would you describe that love of the game? And tonight, actually, what I wanted to say is tonight, with Christophe and with Fabien and with Yannick and with all the other guys here, and all the French fans that are listening, we all love the game. And could you tell us a bit about your way of loving the game? And how would you describe snooker? What is the love around snooker? Why do we keep on playing the game and loving it the way it's different every time? What is the magic around the fact that we all love that game so much? That's a tough question. But obviously, probably one of my first memories was Steve Davis losing to Dennis Taylor. The favourites, the best players, not always win. Yeah, I think, like you say, you could get a black off the spot. Every time it's different. You're playing for a different shot. You're playing it differently. You screw back with reverse side, with check side. There's nothing ever the same. It's like a 9-to-5 job. You're doing the same thing day in, day out. C'est jamais la même chose, hein. Quel que soit d'un jour à l'autre, tous les coups, même les mêmes coups, sont tous différents. C'est ça un peu le secret. And it's an art. They say to control that white ball is an art. You're in it in a specific place, and everyone. It's just mind sort of boggling how some players can easily do it. And it's sport. You could be a fraction out some days and you lose, where other days everything goes well for you. Yes. So it's just that it just intrigues you. It's like I say, like every day I'm learning. Even with me, I've been playing 30 years. Every day I still learn. I come in here, practice, and I'm enjoying it. Chaque jour j'apprends. Chaque jour je profite des bons moments autour de la table. Voilà, c'est la grande leçon, je crois, avec Stuart, c'est que il adore tellement le jeu que chaque jour il passe un bon moment à la table à redécouvrir des nouvelles sensations. We can say that every day you're rediscovering new sensation, the way playing new shots in a different way, and that's what keeps the love of the game going. It's always a different game, a different day, a different feeling. Every day you discover new shots or new feelings as well. It's similar to golf. You could have 17 bad holes, but that 18th tee shot, you hit it straight down the middle. It gets you back for the next round. Yeah. So you just need one good shot in the day. Yeah, one non-red and it hooks you. Juste un bon coup dans la journée. C'est comme au golf, hein. On fait 17 trous qui sont pas bons et on fait un très bon drive sur le 18 qui descend sur le fairway et ça y est, la journée elle est sauvée en fait. It makes your day, it saves the day, just to have one good shot. I don't think Yannick knows about that. I don't think Yannick knows about one good shot. I don't know. Thank you. Anyway, that's great for me. I don't know how to thank you so much. Anyway, Stuart, it was a great pleasure to get all these answers back from you and the inside view from you as one of the great players we've been following, and we really appreciate following you on the tour, and we really hope you're going to get back into all the games as soon as possible with as many viewers as possible. So anyway, on behalf of all the French fans, we want to thank you for performing so well and for sharing all the inside views with all of us tonight. Anyway, no problem. Thank you very much for having me. Yeah.
Et voilà, moi c'est j'ai préparé mes questions, Yannick. Hein, t'as vu hein? Oui, bravo. Donc je sais pas, vous avez certainement des professionnels. Vous avez des petites choses certainement à avoir, des petites questions avec Stuart. Yes, Stuart. Somebody's asking me what are you going to do after your pro career. Not sure yet. I ain't really thinking about it yet. I've still got the love and the bug for the game. Might hopefully go into commentating. I might go to French Eurosport. Yeah, come along. We'll open up the studio. Yeah, that would be fun. All right. Somebody else is asking me, have you ever enjoyed any other type of billiards, like English pool, American pool? Carom, French billiard. I've played carom literally for about 20 minutes, half an hour, and loved every second of it. I think we played at Mark Wildman's club in Rushden, I think, in Northampton, back when I was about 17, 18. And I think I made a 5 break, which I was really happy with. Obviously, every time I see it in a club, we was over in Belgium for the launch for the Chamberlain, and there was a table there, and I played on it for about sort of half an hour, 3/4 an hour, and just working out the angles, like I say, getting interested. It's great how quick the table is and everything. Christophe, tu nous écoutes? This question. Non, je suis parti. Je suis plus calme ce soir, je profite. Voilà, mais peut-être qu'on peut libérer Stuart, maybe. Peut-être. Ouais. Stuart, thanks again for your patience and for explaining all this to all the French fans. And I hope to see you pretty soon around the table, and hope to talk to you soon. Anyway, it was great to have this chat tonight. Yeah. Thanks again. Huh? Thank you very much for coming. Thanks a lot. Thanks a lot, Stuart. Thanks, Stuart. Thanks, Stuart. Ciao. Thank you, mate. Thanks. Bye-bye. Thanks Bye. for your visit. Ciao. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Ciao. All right. Ciao. Bye. Bye-bye, sir. Et bien voilà les amis, Eh bien, exceptionnel. Bah voilà. on a passé un bon petit moment, qu'en pensez-vous? Écoute, on n'a pas regardé de snooker, mais on a discuté avec un champion du monde et le vainqueur des Masters. Exactement, Quand même. c'était pareil. Pendant une heure et demie. C'est ça. En espérant que ça vous ait tous plu, tous les spectateurs. Ouais. 1h30, hein, c'est passé. Tu te rends compte, 1h30 de questions-réponses, c'est passé vite, toi. Voilà, Ouais. Franchement, on a passé un très bon moment. Fabien, pas trop déçu, on n'a pas vu ton match. Bah non, T'en écoute, remettras on le verra. repassera. Bah pas de souci, mais on le repassera une autre fois, hein. C'est pas grave, l'important c'était Stuart. Hein. Ça va la surprise? Pas déçu, Je Fabien? l'avais dit, quand on fait des interviews, vaut mieux juste rester sur l'interview. Exactement. Pas déçu, Fabien, de la surprise, ça va? Ah non, pas du tout, mais honnêtement, je m'y attendais un petit peu, hein, quand j'ai vu les trucs arriver. Je me doutais un peu, alors que c'était soit Stuart, soit Marc Allen. Donc après, quand on a eu les quelques petites infos, là, les petits indices, j'ai tout de suite trouvé. Donc non, mais super. Hein, merci beaucoup Yannick d'avoir fait ça. Oui, avec plaisir. Ouais, c'était vraiment un grand plaisir. Je pense que tout le monde a pu avoir voilà, des petites clés dans le jeu, voilà, données par Stuart, qui est l'un des meilleurs depuis dans pas mal d'années maintenant, depuis qu'il a gagné son premier tournoi ranking. Donc voilà, qui est arrivé un peu sur le tard, mine de rien. Hein, il a mis du temps avant de percer, hein, mais comme beaucoup, on le voit, hein, c'est un jeu où l'expérience prime énormément. Donc c'est vraiment un des joueurs très représentatifs du monde du snooker, Stuart Bingham, qui est c'est vraiment intéressant d'avoir sa vision,
puisque on a le plaisir de le suivre avec tous les autres, que ce soit Sean Murphy, que ce soit les autres, mais on le suit depuis tellement longtemps que là, il y a des petites questions qui nous turlupinent depuis toujours, hein, pour savoir à quoi il pense avant le match, comment ça se passe la nuit d'avant, quelle est sa journée type, etc. Des petites choses qu'on peut pas savoir si on l'a pas devant nous, en fait. Hein. Ce genre de choses-là, c'est vrai que c'est exceptionnel d'avoir pu y avoir accès là aujourd'hui. Franchement, merci Yannick, merci Roland aussi d'avoir participé. Merci à vous tous en tout cas. Merci de l'organisation. Particulièrement impressionnant avec Bingham, c'est qu'il est resté très simple en fait. Il n'a pas du tout été changé par le succès qu'il a eu, parce que bon, il est quand même champion du monde. Hein. Aujourd'hui, il y a peu de joueurs sur le circuit qui ont ce titre-là. Exceptionnel. Donc, puis vainqueur des Masters, en titre. Voilà. Oui. Et donc il est resté vraiment fidèle à lui-même, toujours le même joueur, très simple, très sympathique. C'est ça. Et donc ça, c'est assez fort. Hein. C'est ça. Il est très émotif, quoi. Vas-y, Yannick. Je le connais depuis 1996, où on a fait le championnat du monde amateur ensemble en Nouvelle-Zélande, où il avait gagné d'ailleurs. C'est là qu'il est passé pro, et il n'a pas changé. Il a toujours été comme ça. À chaque fois que je le revoyais, c'était toujours le même que quand il avait 20 ans. C'est ce qu'il dit en fait. C'est ce qu'il disait plus ou moins. Enfin, il ne le disait pas indirectement, mais il a toujours aimé ce jeu, et puis il n'a pas changé. Voilà. Mais c'est une leçon d'avoir ce genre de joueur, parce que son amour du jeu est au-dessus de tout ce qui peut tourner autour, qui pourrait changer sa manière de fonctionner par rapport à son entourage. Lui, il aime tellement le jeu que c'est ça qui est le plus important pour lui. C'est aussi le respect, l'humilité devant le jeu lui-même, quoi, en fait. C'est un vrai champion, dans tous les sens du terme, quoi. C'est le champion. C'est pas seulement celui qui lève les coupes, c'est celui qui sait rester humble en toutes circonstances. Et voilà, c'est ce que j'appelle être un vrai champion. Ouais, c'est une belle leçon pour tout le monde, en fait, d'avoir ce genre de joueur avec nous. On a eu beaucoup de chance de l'avoir ce soir. Merci beaucoup, Yannick, de l'avoir contacté. De rien. Et merci à l'organisation, Christophe, de tout ça. Et Fabien aussi, et puis tous les autres. Voilà. Et la porte peut-être à d'autres. Écoute, c'est le premier, et c'était déjà un magnifique invité, et peut-être qu'on verra d'autres par la suite. Hein. Ils vont se bousculer au portillon maintenant, hein, tu sais. On devient tellement célèbre que c'est the place to be, l'apéro du confinement. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus pour lui, je veux dire, c'est pas comme si ça allait lui apporter quelque chose, il n'y a pas de visibilité, ne serait-ce que pour ses sponsors, etc. Il l'a vraiment fait, par gentillesse, c'est énorme. Mais il y en a beaucoup, hein, pour en connaître quelques-uns, en avoir vu quelques-uns, lorsque j'ai fait des tournois avec les pros, ils sont très accessibles, globalement. Il y en a quelques-uns où c'est plus compliqué, évidemment, mais globalement, c'est des gens simples qui sont très accessibles, et donc c'est pas étonnant que des joueurs de ce niveau-là, avec ce palmarès-là comme Stuart, aient eu l'envie spontanée de venir vers nous, avec cette petite demande, bien sûr, de Yannick qui a fait le relais, et sans qui on n'y aurait pas eu, mais en tout cas, voilà, ce sont des gens qui sont simples et très sympathiques. Charles qui nous dit Yannick, fais marcher ton réseau, je crois que ça y est, t'as donné envie à voir ça. Et Julie nous dit qu'il n'y aura pas assez de jours pour accueillir toutes les stars. Alors surtout, Julie, si on décide d'accueillir les stars de toutes les disciplines. Oui. Mais on y pense, hein. Ça va venir. Et ben voilà, les amis, on a passé un beau moment ensemble quand même là. Eh oui, c'est un grand plaisir. Tu avais déjà eu l'occasion de faire ce genre de choses, Roland, peut-être en off, hors de ton métier, de pouvoir intervenir comme ça, et surtout avoir un moment privilégié avec les pros. On a eu Steve Davis qui était il y a longtemps déjà. C'était en Belgique d'abord. C'était en 2006, je crois, avec Yannick. Avec Jimmy White. On avait vu Jimmy White et Steven Hendry quand même. Donc c'est pas rien.
C'était un très bon moment, c'était à Zottegem en Belgique. Zottegem, ouais. Ouais. Il y avait Mark Williams aussi. Tu étais là, non? C'était une autre. Non, c'était plutôt Jimmy White et Stephen Hendry. Et il y avait Kevin Kelly qui était le manager de Jimmy White qui était là aussi. Et puis, oui, après on a croisé sur d'autres occasions, hein, du côté de Saint-Avold, on avait croisé Mark Selby, on avait croisé Ken Doherty, on a croisé aussi, comment il s'appelle, Lucas Bressel, un petit peu plus tard. Voilà, mais après c'est toujours des moments, des rencontres fabuleuses de croiser ces joueurs qui consacrent leur vie autour de la table en fait. Hein. C'est des heures et des heures et des heures autour de la table. Hein. Donc il faut avoir une grande patience, une grande humilité pour se remettre en jeu tous les jours, se remettre en question, quoi. C'est difficile, hein, je pense, hein, de toujours avoir le même rendez-vous autour de la table pendant des années, c'est pas évident. Hein. Et puis, comme il disait, gérer la pression aussi. On peut être très bon à l'entraînement, mais le jour où il faut jouer le grand match et on sort pour aller jouer le match, il faut arriver à être fort mentalement. Ça, c'est très, 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 très difficile. Hein. Ça dépend des capacités de chacun, en fait. Hein. Oui, c'est marrant de voir sa philosophie là-dessus, de se dire que lui n'avait pas cherché à avoir des routines ou des indices, des choses qui pourraient l'aider. C'est que vraiment, voilà, il faisait confiance au moment et il fallait que sur le moment il soit bon et visiblement il est capable de le faire. En tout cas. Ce qui est vraiment intéressant avec Stuart Bingham, c'est sa simplicité d'approche. Parce qu'en fait, il met à nu presque tout. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas trop d'accessoires extérieurs, lui, pour se mettre en condition. Et c'est lui-même, tout seul. Il arrive à décompresser, il arrive à se reconcentrer. Et c'est vraiment intéressant d'avoir sa vision là-dessus. Bon, je sais pas si on lance le match maintenant. Allez, ou pas. c'est parti, on se fait. Il y en a pour 2 petites heures bon là, on est chaud là. 2 petites heures, c'est plus de l'apéro là. Non, il va dîner. on va déborder. Ouais. Mais moi je vous propose Apéro on dînatoire. se remet ce match à une prochaine. Pour une fois, Oui, mais plutôt. c'est bien parce que Marco, notre ami du sport en image, on va pas empiéter sur son créneau. Parce qu'on est pas mal au niveau de l'horaire. Et ouais, moi je dirais, je pense que pour ce soir, on est bien. On a eu quand même pas mal d'émotions là, avec la venue de Stuart Bingham avec nous. Et moi perso, un apéro bien rempli. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont rempli ma chope en haut, je l'avais mise. Elle était vide, bon, elle s'est un peu vidée là, mais merci à tous. Vos actions font que ma chope se remplit. Et si ma chope se remplit, je peux boire l'apéro ce soir. Voilà, alors je vous propose d'en rester là, on va faire un petit tour de table comme habituellement. Roland, un petit mot avant de nous quitter. Et un grand merci déjà pour ta venue. Oui, merci aussi pour l'organisation de tout ça. Christophe, c'est grâce à toi et grâce à tous ceux qui t'aident à organiser tout ça. Donc un grand merci à vous tous et puis merci à tous ceux qui suivent ce programme qui devient de plus en plus suivi maintenant. Ouais. Et, je te dis, maintenant qu'on a eu quelqu'un comme Stuart, ça va ouvrir la porte à d'autres, hein, Yannick. Espérons. Hein. Donc samedi peut-être. J'attends les réponses. On verra. Mais en tout cas, voilà, un grand merci à tous. Et puis c'est un grand plaisir d'avoir quelqu'un comme Stuart Bingham avec nous ce soir. Et bien évidemment, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. C'est gentil. Merci. Yann, un petit mot. Ouais, écoute, merci encore d'avoir organisé ça. Merci à Roland pour sa venue. Merci à Yannick d'avoir pu faire venir Stuart. C'est exceptionnel. En plus, tu m'as balancé ça aujourd'hui. Je m'y attendais pas. Ouais, évidemment, je suis disponible. Non, vraiment, merci beaucoup, Christophe. C'était exceptionnel. Je me suis dit qu'il fallait en profiter. Et tu reviens quand tu veux, bien évidemment, aussi. Tu as raison. Ce sera avec plaisir. Alors, Yannick, que dire? Ça y est, Yannick est sorti de l'ombre ce soir. Yannick est parmi nous. Yannick a ouvert son répertoire là et m'a dit allez, hop, je te fais venir un pote. C'était franchement, Yannick, un grand merci
au nom de tous nos spectateurs, parce que franchement, tu nous as fait. Tu nous as fait vivre un moment unique en nous donnant la possibilité d'avoir Stuart Bingham avec nous. Voilà. Un gros merci. Un grand plaisir, Christophe. Écoute, si t'en as d'autres dans ton carnet d'adresses, tu peux les coller. Et je te dis, tu le sais, j'attends les réponses. Et puis il y en a eu un décalé, un décalé à cause de ce virus. Et puis voilà. Donc, on essaye les autres. J'attends d'autres réponses encore. Donc voilà, j'informe que ce n'était pas un joke hier au sujet de Mark Selby. Vous avez pu voir Stuart Bingham ce soir avec nous. Voilà, c'est que juste Mark Selby a vraiment eu un souci et n'a pas pu se joindre à nous ce soir. En tout cas, voilà, c'est énorme. C'est aussi pour ça que j'ai lancé cette émission. Ben voilà, on a des vrais moments là, de l'émotion. On passe des bons moments. J'arrive pas à tout décrire, il me manque quelques mots ce soir. Les retours sur le chat font vraiment plaisir parce qu'on voit que les gens ont apprécié et ça c'est génial. De dire que là ce soir tu as pu donner une petite heure et demie de plaisir d'une rencontre avec Stuart, avec ces personnes-là. C'est ça. Et donc bien évidemment Yannick, tu reviens quand tu veux. Je sais pas. Allez, c'est toi qui vois. En image ou en audio comme tu veux. Mon cher Fabien, alors, la surprise t'a plu ? Non, absolument, non, je rigole, non, évidemment, non, merci à Yannick pour cette belle surprise, ce beau cadeau. Voilà, je vois tout le monde est super content sur le chat. Là, on a battu le record ce soir, hein, on l'a pas dit, mais on a battu le record. On n'a pas eu le century malheureusement. Ah oui, ça va venir. Mais on est monté à 75. Ah ouais, bien. Ça. Ouais. Je pense que tu vas avoir des grosses stats là quand même sur toute la durée du live, hein, Christophe. On verra ça certainement demain. Mais bon, bref, vraiment merci beaucoup Yannick, merci à Roland d'avoir été là pour l'interview très fournie et ton professionnalisme habituel. Merci. Merci à Yann aussi de nous avoir accompagnés. Je pense qu'il était super heureux d'être là avec nous. C'était avant tout. Merci Christophe, comme toujours. Tu vois, hein, ton idée, petit à petit, elle débouche sur de belles choses. Et donc ça, c'est fantastique. Moi, ça me fait vraiment très plaisir pour toi qui t'investis déjà depuis longtemps dans le snooker, voilà, en faisant les vidéos chaque année des matchs. Et donc là, cette idée que tu as eue, tu vois, là, ça porte ses fruits. On passe de beaux moments. Donc, bravo à toi et merci à tous. Et je vous embrasse et on se retrouve dès demain. Et en plus, tu as oublié de noter quand même que je t'ai laissé ma vignette ce soir. Et oui, merci beaucoup Christophe. en plus, c'est moi qui reste dans l'ombre ce soir. C'est vrai que tu as su t'effacer. Vous avez vu, je vous ai mis en avant. Je savais que ça vous ferait plaisir. Alors les amis, c'est moi qui vais conclure comme toujours par contre, même si je ne suis pas à l'image. J'ai été déçu ce soir, je dois le dire. Parce que y a des gens qui nous auraient bien rejoints en live pour venir discuter avec Stuart Bingham. Mais je leur ai demandé de patienter parce que voilà, l'interview déroulait bien. Roland avait beaucoup de questions, Yannick aussi, Yann aussi, Fabien aussi, il y avait le chat et tout. Donc voilà, je les ai mis en attente, ils n'ont pas pu nous rejoindre. Je suis désolé les amis, je comprends, vous auriez aimé être là, mais il y avait trop de demandes ce soir. Voilà. On espère qu'on aura d'autres invités et qu'on aura l'occasion de faire venir des gens avec nous ces fois-là. Et donc moi, voilà, je tenais ce soir à remercier tous mes invités, en commençant par notre vedette Stuart Bingham, même s'il n'est pas là, je lui enverrai un petit message de remerciement pour sa venue parce que c'est vraiment trop sympa ce qu'il a fait pour nous. Merci Roland, encore une fois, voilà, c'est tes commentaires, tes questionnaires, voilà, tout était parfait. Moi quand je t'écoute, je me crois devant Eurosport, devant la télé. Donc c'est pour ça que j'ai même plus besoin de parler. Et merci à vous trois également, en commençant par Yannick, Fabien et Yann d'avoir été là, d'avoir animé ce débat, c'était vraiment excellent. Et merci encore Yannick pour ces moments que tu nous fais vivre. Et de l'autre côté, voilà, je remercie tous les gens qui étaient avec nous sur Facebook, sur YouTube.
Donc comme vous l'avez déjà dit, on a eu énormément de monde ce soir, beaucoup de commentaires. Ça a plu de partout, c'était très animé. De toute façon, on n'a pas pu lui poser toutes les questions parce qu'il y en avait vraiment trop. Mais c'est chouette, il y a une émulation top. Et voilà, j'espère maintenant j'espère vous revoir aussi nombreux sur les prochaines émissions. Et qu'on continue à passer de bons moments comme ça. Voilà, donc programme de demain, on retourne au Black Ball. Et demain, donc j'aurai le plaisir de recevoir Kevin Melon, joueur du Black Ball Master. Ah, Voilà, Kevin. qui a validé sa participation, qui va venir commenter avec nous un match. Apparemment, on a Richard Fastre qui sera avec nous aussi de nouveau. Et puis, on n'a pas fixé la liste finale des invités, mais bien évidemment, les habitués sont les bienvenus, ainsi que les nouveaux, avec grand plaisir. Voilà, et donc sur ces quelques paroles, je vais vous laisser partir dîner, étant donné qu'on a fini l'apéro. Apparemment, le président nous a dit qu'on était là pour Encore un mois, minimum. Donc, on va se retrouver assez régulièrement. Et en attendant, prenez soin de vous, restez confinés, restez chez vous, et bonne soirée. Bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonne Bye soirée à bye. tous. Ciao. Ciao.